Eyeafrica TV jotaay sunu réew ayu bés mu nekk lañ ci ànd ak yéen saa yu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee jàpp fukki waxtu tey jii ñu amaat mbégte kontaante dellusiwaat ci beneen jotaay sunu réew war a waxtaanee réew mi na banko ci tolluwaay li gën a fës ci xew-xew ci biir réew mi saa su nekk dañ ci addu ngir yaatal li gën a fës ci ponk bu nu mel dañ ciy waxtaan ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk relevant autorités yi doxal lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel tey dinañ waxtaanee lépp lu nga xam ne day wundu ci taxawaayu ministre of Foreign Affairs International Cooperation and Gambians abroad ci biir loolu nag dinañ ci am gan gu am solo muy ki nga xam ne moom moo nekk directeur Moussa Camara moom mi nga xam ne moom moo nekk directeur bu migrant ak li nga xam ne moom moo nekk diaspora wala Gambians abroad moo nekk suñu gan ci biir jotaay ji tey ayu bésu tey te moo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett Eyeafrica TV Pan-Africanist TV jotaayu suñu réew na banku ñuy waxtaane réew mi ak tolluwaay bu nu mel xam ngeen ñu ci àndal saa su nekk bokk na ci ki nga xam ne moom moo nekk honorable Abdoulaye Bojang dañ koy bàyyi mu nuyoo ñi bàyyi tamit ki nga xam ne moom moo nekk honorable Abdoulaye Thiam moom tam mu ngi ci biir kër gi ginnaaw loola ñu dugal suñu gan ñi waxtaan ci yaatal tey lépp lu jëm ci wàllu li nga xam ne mooy taxawaay bi mu jiite ci li nga xam ne moom moo nekk ministre bi nga xam ne mu ngi ci monsieur Bojang maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy seetaan ci beneen jotaay suñu réew. comme ni mu ko dee defee di dalal suñu gan bi suñu beneen panéliste bi mooy honorable Abdoulaye Fatinal Thiam comme jotaay bi daf dee affaire yi dëkk bi la and I think we will have a very fruitful discussion with our thank you jërëjëf director welcome to Eyeafrica TV ñi am mbégte kontaan te dalal la ci jotaay ji tey ñu war a waxtaanee sa ministre yi surtout mala sa directorate bi nga xam ne moom nga jiite muy directorate of li nga xam ne moom moo nekk migrants and Gambians abroad ou diaspora buñ koy wax nag tey dina bokk sax ci fi ñuy tënk suñu waxtaan ayu bésu tey di àllarba génne woon ngeen press release ngir jaale njaboot yi nga xam ne ñàkk nañ seen ay ndaw wala seen ay doom ci yoonu ginnaaw bi nga xam ne bokk na ci li ay di njàmbat réew mi ñëpp ñu ngi koy waxtaanee guddi yu ñu toll nii. asalaamaaleykum wa rahmatullah maam ji bi fay naa la ak suma mbokk ñi ñu nekk si programme bi ak man maa ngi nuyu askan bi tamit ñu nekk du ñu seetaan waxtu bii nii maa ngi use opportunity bi tamit pour jaale families ñu nga xamante ne am nañ ay mbokk ñu nga xamante ne ñàkk nañ ay seen bakkan si maritime irregular migration bi. ok jërëjëf foofu la ñuy dugg rek Mr Director boo ma doon tënkal rek Minister of Foreign Affairs International Cooperation Gambians abroad ci tënk ak yow as the director of agency bi nga jiite ci ministry bi lan nga ñu mën a tënkal solo si Ministry of Foreign Affairs ndax Gambians yu bëri surtout mala sa ministre gars yi dañuy ŋàññ ne waaw honorable moom daanaka toogam ci biir réew mi bëriwul Gambians yu bëri gisuñ njëriñam ak taxawaay yu bëri yu nga xam ne dañ koy ŋàññee tàngara waaye tey yow nga bokk ci ñi nga xam ne yéen a koy jàppale ci liggéey am benn ci agency yi nga xam ne tey réew mi ñëpp a ngi koy waxtaanee ndaw ñi lu tax ñiy dem ndaw ñi lan lañ dunda ci biti ña fa nekk ñu bëri dañuy wax yenn saay seen taxaw day jafe pour ñu gis seen bopp ci ministre bi ci yu bëri yu nga xam ne dañ koy soxla waaye tey yow mi sa xam-xam màcc ci taxawaay bi man boo ñu doon tënkal rek seen ministre yi ak sa directeur. waaw jërëjëf maam ji bi comme lu nga wax noonu loolu xalaati nit ñi la te ku nekk am nga right si sa xalaat waaye soo xoolee nguur dafa am ay branches am ay organes bu nekk mu am responsibilité comme nit soo xoolee jëmi nit am na bopp am na loxo am na tànk te benn du mën a def liggéey beneen waaye ñoom ñëpp ñooy fonctionnandoor pour nit mën a dund nu mu war a dundee soo xoolee gouvernement tamit am na executive am na legislature am na judiciary also so da ngay gis ne si executive bi ministre of foreign affairs benn la si ministre yi moom moo responsible yëngatu diggante nguuri Gambia ak bitim réew mi moom mooy pursue foreign policy Gambia mooy mboolem domestic policies yu ñu am sectoral policies of other ministries and departments in summary Ministry of Foreign Affairs mooy pursue loolu overseas ak also di seet njëriñi Gambian si
moo tax soo xoolee tur bi mu am Gambians abroad. So da ngay gis ne loolu dafa xaw a expand liggéeyi Ministre of Foreign Affairs mu responsible mboolem doomi Gambia mi nga xamante ne mu ngi bitimi réew. moo tax tamit soo xoolee bitim réew am nañ ay embassies yu nga xamante ne ñooñu satellites lañ ñooy departments yi Ministre of Foreign Affairs in the international arena di represent Gambia in countries where they are resident ak countries yu nga xamante ne daa accredited to. Suma directorate diaspora ak migration directorate government bi ñu ngi ko establish in 2018 after a change of government. The role ak relevance of the diaspora was recognized comme nguur bi ràññee na taxawaay bitimi taxawaay doomi Gambia yi ñu nekk bitim réew. waaw su ko defee nguur bi establish department bi nga xamante ne mooy responsible pour engage Gambian su nekk si diaspora moo xam Guinée Bissau lañ nekk Sénégal Amérique Europe Asia fu mu mun di nekk pour naka la ñoo xanees seen potentiel mooy naka la ñoo njëriñoo si ñoom naka la ñu leen a jàppale naka la nguur tamit di njëriñoo si ñoom. xam nga amoon na su nit ñi daan tukki surtout ñi nga xamante ne am nañ ay xam-xam wala ñu ngi téye ay place ñu ko ooyee brain drain comme gis nañ ne ñooñu suñ demee rek ay gap lañ di bàyyi fii si réew mi waaye ngir phénomène bi ñoo wax diaspora engagement nguur di engage ak doomi réewam ñu nekk si biti mun nañoo nekk foofu benn tey nguur bi mu ngi njëriñoo so ñu ngi ko waxee brain gain so mun nañoo nekk si biti ba tey ñu ngi contribute towards the socio-economic development of the Gambia loolu benn fànn la ñaareel fànn mooy ñu nekk di tukki migration phénomène la bi nga xamante ne is up to wala dinaa wax ne mu ngi fi depuis human civilization doomi aadama yàlla daf ko binda mu nekk tukkikat muy dem di ñëw muy dem di ñëw exactly te dem bi ak ñëw bi am na ay reasons lu tax nit ki di bàyyi dëkkam di dem feneen so da ngay gis ne migration lu baax la te njëriñ bu migration am mu ëppa jafe-jafe wala challenges bu nekk si migration waaye su nit di migrate tamit dafa war a nekk safe orderly and regular da nga war a am ay kayit lu la mun a just qualify pour nga dem si beneen réew parce que réew mu nekk am na seen loi kan mu war a duga kan mu war a duga kuy duga yan kayit la war a am ak tamit sooy tukki tamit nga tukki yoon bu nga xamante ne yoon bi moo nekk conventional way of traveling mooy yoon bu nga xamante ne dafa óor yoon bi nga xamante ne risque mu ngi fa sa success ak failure 50-50 loolu du nekk lu muus pour dem si façon tukki yooyu te mu mel ni tey li gën a xew ci tukki yoonu ginnaaw yi ndaw yi di jaar ci gaal gi di jaar ci yoonu suuf bi ñu bëri di ci ñàkk seen bakkan exactly waaw so da ngay gis ne loolu tamit bokk na si suñu liggéey pour naka la ñoo jàppale ñi nga xamante ne tukki nañ regularly naka lañ leen a jàppale both Minister of Foreign Affairs ak suñu missions yu nekk on the migratory route or wherever they may be naka lañ leen a jàppale su fekkente ne wàlli kayit la su fekkente ne consular services la whatever lu nga xamante ne nguur bi mun na koo def te war na koo def pour ñoom fépp fuñ mun di nekk suñ embassy boobu wala consul ku fa nekk daf leen war a jàppale si loolu mooy responsibility bi nguur waaye bokk na si responsibility nguur bi tamit pour discourage doomi réew ñu embark on journeys yu nga xamante ne their life are at risk waaw loolu tamit responsibility nguur la macha allah am na solo comme ni ñu ko déggee monsieur Thiam ma bàyyi la rek nga nuyoo ci tënk ñu dugg ci waxtaan bi dégg nga directeur monsieur Bojang ñu ñëw ci waxtaan bi ci directeur li mu wax taxawaayu ministry bi ak solo si agency bi nga xam ne moom la jiite under the ministry ñu create ko since 2018 ba tey muy dox moom moo jiite li nga xam ne moom moo nekk directorate bi jiite wàllu migrants and Gambians abroad wala diaspora ñi bàyyi la nga nuyoo Rebel Ablaye Thiam. jërëjëf maam ji bi maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ma bokkal programme bi di wax ne rek am naa kontaante trop pour ñëw bokk si programme bi di wax ñaan yàlla rek lu ñu fi waxtaane yëpp mu nekk njëriñ ñeel askan bi because lu ñu fi tax a toog mooy askan bi macha allah di leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm jërëjëf thank you
directeur ñu gis wax nga lii seen taxawaay waaye ñu bëri tamit ñi am gis-gis bu wuutee ci seen taxawaay as a ministry ak yow mi jiite wàllu migrants and Gambians abroad yoon bii nga xam ne faat na ay ndaw yu bëree bëri ci lu yàggul ba ngeen génnee bataaxal ay bés bu nu génn ñëpp ne dafa yéex lan moo waraloon yéexaay bi ci nit ñi seen gis-gis ba bi ngeen di génne press release fekk wayjur yu bëri jooy nañ ba seen rongañ jeex nañ Gambians yu bëri ba tey ñoom ñu ngi jàpp sax ne ndax yéen am ngeen correct data am ngeen correct information of Gambians yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakken ci biti ci yoonu ginnaaw bi. waaw dinaa wax ne time biñ génnee press release bi du mën a nekk li nga xamante ne léet na parce que nguur su moo joxee information dafa war a nekk information lu am waruta speculate te soo xoolee nit ñu nga xamante ne ñooy dem through irregular migration surtout ñuy dem through maritime mooy ñuy use géej gaal di dem wax yu bari yu nga xamante ne génnoon na surtout social media du mun a nguur du mun a rely si kaw loolu lu nguur mun a def mooy investigate confirm every information lu mu war a jox askan bi léegi ñi nga xamante ne dañoo dem irregularly through the Mediterranean Sénégal nañoo jaar Sénégal ñu jaar Mauritania ñu jaar Morocco balaa ñu dem to Canary Islands léegi am na ay gaal yu nga xamante ne réer nañ ñu feeñ Mauritania wala am na ay gaal yu nga xamante ne Senegalese authorities intercept leen wala Mauritanian authorities intercept leen ou Moroccan authorities intercept leen sometimes dina am ay gaal yu nga xamante ne dañoo réer dañoo miss seen yoon bi so si seen estimation xëy na 1 week la leen war a jël pour ñu àgga fu ñoo dem léegi suñu réeree parce que yenn saay comme nu ma ko waxee European Union am na policy bu ñu ooyee externalization of the EU borders so European Union dañ externalize their border meaning dañ extend seen border bi to North Africa even to the Sahel so dañ am collaboration ak cooperation ak réew ñi nga xamante ne ñoo nekk North Africa comme Morocco, Tunisia, Libya, Algeria wàcca even to Niger even to Mali even Sénégal so réew yi yëpp dañoo patrol seen borders both land and sea ñi nga xamante ne ñu ngi tukki irregularly pour dem Europe ñu intercept leen ten su leen intercepté suñu embassy bu nekk réew moomu nañ leen contact ne téye nañ ay Gambians wala whichever nationality they are dañ contact seen embassy léegi suñu embassy na dem mu meet those presumed Gambians verify leen ne Gambians lañ facilitate pour naka la ñoo dellu safely so loolu tax na mu jëfee pour nit ñi mun a dem into Europe léegi either by land or by the sea léegi because loolu mu ngi xew migrants yi dañoo try pour naka la ñoo escape those authorities ñu nekk di patrol seen water si so in that case they would dañoo use ay routes yu nga xamante ne they are riskier because they are trying not to be seen so using those risky routes many a time results in boat yi di réer léegi instead mu jël leen 1 week ngeen àgga fu ngeen a àgga léegi you are into 10 days or into 2 weeks ok léegi usatuñ sax yoonu ndox bi waaye dañuy nëbbatu ci biir géej gi waaw pour bañ ñu gis leen exactly loolu mooy indi gàllankoor yu bëri wala loolu mooy tax yéen ngeen ñàkk di teel a jot xibaar comme nit ñi niñ jàppee ne lii séntu woon nañ ngeen teel ci wax as a ministre yi waaw wax ak askan wi fan la toll gis nañ Bakaw li fa dee ci ay tuut tànk Gunjur ba léegi ñu ngi jàpp lu mu 200 youths yu nga xam ne jóge nañ fa ba tey nit ñaa ngi wax ne amuñ information tey rek maa ngi Makumbaya dégg ci xibaar ñu ngi wane ne 16 of seen youths yi tamit dañ dee ci li nga xam ne moom moo nekk yoon bi yooyu yëpp tey bu fekkee nit ñi ñu ngi jot information yooyu direct from those people as a ministry yore ñu leen nekkal fu nekk bu fekkee yéen day jafe pour ngeen jot xibaar yooyu ba di teel a wax ak askan wi ndax du foofu la nit ñi amee xel ñaar ci jàpp ne yéen a waroon a gën a am correct data correct information pour jox Gambians yi li nga xam ne moo xew ba nit ñi mën a xam tolluwaayu li ñàkk seen bakken ci yoon bi. waaw loolu laay wax ni ñàkkuñ data bi waaye duñ mën a yàkkamti
pour joxe information li nga xamante ne confirme ko because nguur utee na ak individuals waaw nit wala social media ku nekk mun ngaa wax lu la neex waaye nguur moom lu moo wax dafa war a nekk lu am léegi nguur am na procédure pour garder information boobu so comme lu ma doon wax nii rek mooy yoon bi nga xamante ne migrants dañ ko dee use lii tax mu am ay boot di réer because ñu bëri ñu bakkan ñu ñàkk seen bakkan daf dee nekk lack of water ak food dañ dee si gaal bi ñu sànni leen si géej bi comme for example I can give you confirmed data now of some countries let's say Senegal for example 6 Gambians ñoo fa faatu let's say from 30th October to 12 November just this interval 608 Gambians la Senegalese authorities intercept pour delloo leen Gambia Mauritanie am na boat bu jógee Gunjur bu réer mu feeñ foofu boat boobu 6 people ñoo gaañu si biir géej bi yes they were thrown into the sea bi ñu àggee ñetta ñoo am jafe-jafe health wise ñu admit leen ñu tamit ñu gaañu so 9 nit ñoo gaañu from Gunjur 6 in the water 3 on land léegi Morocco tamit fu mu ne nii we have 133 Gambians ñu fa nekka right now ñi nga xamante ne they were also intercepted in 3 different boats beneen boat bi 61 Gambians moo fa nekka beneen bi 46 beneen 26 about 133 in fact one of them kooku tey la war a àgga dafa feebaroon ñaar 2 of them were sick ñu admit leen moom mu tane based on his condition he's being repatriated through a flight today then the 132 Moroccan authorities are working with our Consul General in Dakhla, Excellency Mamadou Badji, former National Security Advisor, pour repatrier leen through Western Sahara, Mauritania, to Banjul. Léegi Canary Islands am na ay boats yu bare yu fa àgga suñu embassy in fact ambassador bi himself deputy head of mission ak first secretary of the embassy visited Tenerife last week at the Canary Islands pour mun a gis Gambians ñu fa nekk because dañ bëgg a confirm xam nga message bi ñëwoon regarding 20 people ñu gaañoon from Bakau 21 was what was speculated on social media hence yow as an authority yéen a amee correct data mun nga ñoo jox tamit yes so benn tey foofu mënuñoo confirm data bi because ñi nga xamante ne ñoo àgga from different locations in the Gambia including ñu jógee Bakau our embassy officials could not access them. Dañ bindoon to the Ministry of Inclusion of Spain pour visit the Canary Islands pour mun a meet those Gambians because the intention is to verify the information of ñu gaañu because gaal bi nga xamante ne am na 100 people pour xam exactly ban number moo fa gaañu mun naa jafe there are instances there is one boy from Ñaani for example Ñaani Kayaay moom gaal bi daf doon dem rek mu soo boppam si géej bi moom noonu la dee so ñu mu doon àndal it was difficult pour ñu inform the family it was later when the family kept pursuing si lañ confirm moom dafa sànni boppam si géej bi and not all of them know each other they are from different locations exactly so suñ àggee sax daf dee jafe pour ñu xam exactly ñaata nit moo dee if there are incidents of maybe being lost and spending longer time in the water than they plan. So léegi the intention of the ambassador with the staff is to visit the camp. So ñu visiter camp dinañ fa meet the survivors including the boat that came from Bakau. Then they'll be able to confirm from them. But that was difficult. Instead of the Spanish authorities giving them permission pour ñu meet ñooñu, they invited them for a meeting. And the meeting was to discuss the challenges of the boats leaving the Gambia. So up to now, there's no confirmed data of Gambians ñu gaañu from the boat that left from Bakau. Exactly. Okay. So now what is happening, the Spanish authorities are confirming every boat that arrived in the Canary Islands from the Gambia, boat bi fu mu jógee ñaata nit ñoo fa nekk, and they would provide the list of boats in terms of their locations fu ñu jógee in the Gambia ak the list of names ñu nga xamante ne ñoo nekk si boat boobu. Then family members ñi nga xamante ne seen family members tukki nañ through those boats they will be able to confirm after having that list or after not being able to confirm that they are alive ne they are dead. So because fu mu ne nii it will be difficult to confirm that even boat bi ñoo wax bu jógee Kartong. Okay, boat boobu am na
natives from Gunjur, am na natives from Jambour. Currently we are working with them, but you also realize boat boobu started from Kartong. Okay. It started from Kafountine. Kafountine la jógee exactly. So even if the boat will arrive, it will not be registered as a boat from Kartong. It's going to be a boat from Kafountine. So if people are asking for a boat from Kartong, it will be difficult to confirm. So they shared the list with us. We've shared it with our mission in Mauritania, in Morocco, and also in Spain. So they'll be able to share it with the authorities. Then based on the available migrants that are with them, they'll be able to cross-check on the list and confirm who are there and who are not there. Then, on time, we'll be able to share that information with the populace. We're doing what we yakamti, ñu wax li nga xamantene amut. Parce que nguur amna doxalin, amna nu mo doxé yena say mën na nuro lu yi waye su joxé information dafa wara nek information bi nga xamantene dafa accurate ken du ko doubt te ken du ko challenge. Okay, information bobu la ñu bari di wax né Ministry of Foreign Affairs danaka sen genn wax problème la. Press release rek waaye pour ñu gis leen ngeen génn di enlighten public bi as how you do it today lu réel la pour gis sax tàngara mu dem am interview lu réel la pour gis ko muy wax ak ñi nga xam ne ñooy Gambien si lu réel la tey nga jël initiative ñu ngi toog di waxtaanee lu nga xam ne am na loo ñu gindi tey am na loo gindi Gambien si nga xam ne ñu ngi toog di déglu in a statistics of data right now boo ñu doon mën a wax ci li ngeen xaymagum wala li ngeen téye on record ñaata Gambien ñoo deyagum ci yoonu ginnaaw bi. waaw léegi comme li nga wax noonu. Tangara def na interview. with QTV. def na press briefing. te ñu nekk di liggéey si ronam. ñu nit ñu ngi def engagement. yenn saa yi dañ dee surprise. su nit ñi di waxee ne government nekkul di wax. wala Ministry of Foreign Affairs nekkul di wax. ñu ngi wax ak télévision ñu ngi wax ak radio. ñu ngi wax ak print media. Every time, any incident that happens, any evacuation, any repatriation, anything that happens on the welfare of Gambians overseas, the ministry on timely basis has been sharing information. Hidna, you do set on tele, you do déglu radio, wala you do read newspapers, but constantly we have been communicating with the public. Yes. So, lady, to share some information, comme nimako wahon, the number of deaths confirmed 9 in Mauritania, 9 Gambians, ñoo de Mauritania as a result of maritime irregular migration, ñu nekk si gaal. Sénégal 6 moo fa gaañu. Morocco 2 ñoo fa gaañu. Léegi Spain moo des pour ñu confirm, including the boat that left from Bakau and other boats yi nga xamante ne they could confirm individuals who died on the way, because most of them deaths ñu yoo wax ni si yoon bi lañ dee. Okay. Waaw. bu Makumba yaag boobu yëgu leen ko because weeks ago la man tey I was there. One parent moo ma ko doon wax mu ne ma Makumba yaag 16 death lañ record comme ni nga waxee nii tamit mu ne gaal bi dafa jógee feneen ñëw bi gaal bi egsee yuut sii ne gaal bi du leen fa bàyyi ñoom dañuy dugg borom gaal bi mu ne leen ne gaal bi boo leen demee ngeen dugg ci li fi nekk ci dund munta dundal ñi nekk ci gaal gi dafa am ñu def seen dépense ba pare pour gaal gi yóbbu yu si use seen force dugg ci gaal gi ñu ci bari xiif moo leen rey ci yoon bi from sources of information bu ma jot tey Makumba yaa. waaw xam nga loolu tamit 16 nit ñoo fa dee. waaw xam nga loolu tamit ñun amuñ magic. duñ mën a xam loolu. su nit ñi di demee du ñu tàggoo kenn du xam fu ñoo dem. fuñ jógee exactly. amuñ magic even effort buñ dee def we work with the Spanish Coast Guards and other countries yu nga xamante ne am nañ technology they use that technology pour detect but even with those daf dee jafe. Let me give an example. waa Kartong ñu ngi ñu wax ne 9 boats moo depart from or through Kartong to the Canary Islands. All 8 lañ arrive ba mu des benn mooy benn bi maa wax nii. So da nga gis ne these informations are not shared with us, nobody engages us until when they are on problems. So they bring problems to us and we don't also have a magic. What we can do is to work with our partners, to work with our stakeholders within the jurisdictions yu nga xamante ne gaal yooyu foofu lañ jaar, including our missions, pour am information. So where that information is not available or there's no knowledge about those missing persons, dina jafe. But nobody could also conclude ne dañ dee. Yeah, they could be missing. We've seen cases where boats go missing for a while
even though not all would make it, but there'll be survivors. Yeah, so it will be early to say they are dead. What could be said is they are missing. Yeah. Yes. Okay. When they are missing, as what the parents said, 16 of them are missing right now. Ñom ci liñ japp ci liñ jot. Bojang Foreign Affairs yàgg nañ di ko waxtaanee te xam naa ne ku yàggoon a bëgg pour ñu waxtaanee ko la right now nii dinañ ñëw ci li tax ndaw yi di dem ak ministry bi seen responsibility ak ñoom yan pexe la ñuy def pour ndaw yi toog fi waaye from what you hear from the director responsibility of the directorate and Minister of Foreign Affairs solom si biir réew mi. jërëjëf maam daf dee métti waxtaan these issues especially sa morom yi the same age or ñuy jël yooni gannaaw di dee si daf dee métti honestly because it's just painful. boo déggee kër mooy fu nga xam ne lépp foofu nga ko mën a amee. mooy Gambia so nit ñi su ñooy jógee fii di dem that's another topic why it's very sad and it's difficult to talk about waaye dañoo try waxtaanee ko suñ dëkk la métti na ko man moom suma morom yi ñoo nekk di dem mun naa nekk sax man ma dem waaye am na lu tax ñuy dem loolu moo gën a am solo man su ñoo ñëwee foofu laay gën a wax anyways waaye dégg naa director bi lu mu wax and then it's good that you are engaging the public and points nga wax honestly they are genuine we have to be reasonable platform bi nekkul ne pour criticize government but to actually discuss the country and even though there is room to improve all of us I think this is marvelous because this is the first time we are having a directorate under the ministry for that and that's good. I always tell people, I don't even believe in having a directorate. We should have a fixed kind of directorate, not only with foreign affairs, but even at Ministry of Trade, or have a special ministry for the diaspora. Because it's like is equivalent also of because you have been advocating for that, and today we have the director here responsible. So yes, you don't have magic, and it's true. The information because you also have to communicate reliable information, and that means you must get it from reliable sources, and that actually naturally takes time. All right, what Lunyo Watanete is one of the very fundamental issues of our time. And these are points that you raise, and they are valid. Why, ma'am? Namakoi Santa, because nyona at least nyuwa. Why, man, for my gena wahe moy nakala nyo hole new whole at SUNU foreign ministry be new defco and modern. I think is better because bo hole what is actually happening. Now, for example, I'm gonna it's difficult to have data, and it's true. But what about data? Can you give us, or do you have a database we want in it? What is the trend of migration? Them on average, from what age to what age, and what are some of the reasons? And what is probably the ministry through government or government through the ministry? Those are the things that we should examine as a platform, and then come up with our own ideas, and then add on to what you have, and then you can see what to do with it. Okay. So basically that is it. Okay. But it's good you are on air. The director danga note lolu honorable foreign affairs buñ koy waxtané ñu bari dañ ci am solo te jamono bi nit ñi dañ koy wax né bokk na ci nasaxu nguuru président Adama Barrow ci ndaw ñi yépp dañ ñak yaakar ci réew mi motax ñuy dem ndaw yaangi dé ministry bi balañ ci wax dem na ba ñu bari faté né sax seen ay doom dé nañ dégg nga directeur li mu wax mooy ne data lañ nekk di gaada waaye coming back to this issue of migration li nga dégg directeur mu wax ak nu ñoo dundee situation bi lan moo ci sa jàngat ak sa xalaat ak sa gis-gis li nga dégg sa Camara wax ko léegi. waaw jërëjëf maam ji bi foog naa ne maa ngi njëkk a gërëm directeur si waxtaan bu am solo bi nga xam ne indil nañu ko si affaire illegal migration because issue la boo xam ne foog ñu waxtaanee ko. Because mu ngi affect suñ ndaw yi te réew amul leneen lu dul ay ndawam su nekkee ne ndaw yi ñu ngi dugga si géej gi di sacrifice seen bopp pour dem beneen dëkka foog naa ne is high time pour ñu waxtaanee ko as a country waaye man lu ma wax rek mooy ne man ànd naa ak directeur lu mu wax yëpp because xam nga migration bi dafa naxari pour nga track ko lu tax mooy ne
ñi nga xam ne ñooy dem fu ñu jaaree doo ko xam bés bu ñu dem doo ko yëg so ñooñu pour nga am clear information wala 100% information mu gaaw dafa jafe itam ci déew non xam nga du mbiri security lapses because tey koo xam ne fu mu jaar yow doo expect ne sax nit dina jaar foofu pour dem loolu dafa naxari pour nga contrôle ko because man taayile rek last week demoon naa Gunjur am na benn dëkk bala ngaa egga Gunjur am na benn dëkk bu nekk si biir fàtte naa turi dëkk bi sax bu ma fa demee am soxla yu ma doon dox ma dem si géej bi fekk fa benn paa mu ma wan benn gaal mu ne ma gaal bii nii dafa am ñu riitee woon ñu daw bàyyi fi gaal bi wàcca dem dugga si biir dëkk bi I was very surprised because ak place boobu naka la ruxee ñoom naka lañ xalaatee ne nañ jaar fii nii loolu man si suma boppa daf ma surprise so da ngaa gis ne kon ñii ñuy dem backway bi xam nañ ne they are being followed xam nañ ne sécurité bi mayul leen chance comme directeur bi nu mu ko waxee xam nañ yoon bi nga xam ne foofu la sécurité si nekka so léegi ñoom suñ jëlee yeneen yoon yoo xam ne pour nga xam ko wala pour nga gis leen dafa jafe naka nga leen a traqué loolu c'est problème foog naa ne directeur loolu la wax because tey su nekkee ne ñoom yoon bu ñuy jël pour dem Canary Island boobu xam nañ ne 5 days la mu am waaye léegi because of ne there is tight security ñoom ñu bàyyi yoon yooyu dem jël yoon yoo xam ne mun nee naa dem ba si biir sax réer fa kenn doo xam fan leen nekka ñooñu pour nga toppaleen dafa jafe so therefore nguur gi ñu ngi def luñ mun because tey soo demee si suñ consulate yu nekk si àdduna bi yëpp su nekkee ne dem nañ ba jàppa doomi réew bi ñi nga xam ne ñoo fa nekka dinañ dem seet ñan leen jéem leen a record seet ndax Gambians leen ñu seet naka lañ mun a defee pexe pour indi leen although bu ñu dem tàggoowuñ waaye nguur gi nag dina def effort pour indiwaat leen kon nguur gi mu ngi def li nga xam ne moo ko war. yaa ne nguur gi ay nañ ci loolu de delloo si moom. waaw non xam nga tey doo mun a wax ne delloo si la because tey soo demee dëkk jàmbur dëkk boobu accès buñ la fan nga war a delluwaat sa réew nga war a delluwaat sa réew duñ la mun a sànni soo therefore ñun suñ nguur gi luñ mun a def mooy mboolem fi nga xam ne doomi réew baa nga fa tey ñu ngi dund ay coono ñu seet naka leen fa mun a génne indiwaat leen ñu delluwaat seen famille te man foog naa ne loolu ñëpp a ko war a apprécier mooy ne nguur gaa ngay def effort boobu nag mais bi nit ñi du leen neex parce que koo xam ne dafa jóg ne moom Europe rek la bugg a aaga mu dem ba si yoon mi ñu ne ko ne delluwaat sa biir dëkka mun na koo gisee as a disappointment waaye nag nguur gi moom def na responsabilité am mooy ne doomi dëkkaam jëlee na ko fu mu nekk ak coono yu mu faa daj indiwaat na ko si réewam pour sowe ko. te lu bëri ñu ne nguur gi ñoo ko nangutoo xam naa nañ ci ñëw ak directeur te loolu tax na tey ndaw yu bëri dañ koy ŋaññee nguuru président Adama Barrow ne ci biir waxi directeur léegi sax boo ko déggee seen nangutoo ak EU yooyu tax na ñu bëri jàpp ne ndaw yi lii tax ñuy sumagul lu ci bëri pour loolu la ndax boo demee ba yegg ñu delloosi la. waaw maam nangu toola bu nga xam ne ñoom dañ jàpp ne nguuru président Adama Barrow ñoom ñoo ko saay maam suñu waxantee dëgga balaa président Adama Barrow di ñëw sax ñu ngi doon delloo si nit ñi even jamono président Jammeh waaye bii nag moo gën a yées waaw déglu ma rek nit ñaa ngi doon ñëw because man xam naa ñoo xam ne dañ doon dem backway jamono président Jammeh waaw ñu indiwaat leen te buñ leen indee dañ ñëw ñu dugal leen waat si société bi waaw bañ so ma therefore waaye jamono Jammeh tamit am na ñu nga xam ne Jammeh dafa taxawoon bañ ko ne leen li ngeen bëgg loolu du ma ko def non man lu ma mën a wax mooy ne tey su nekkee ne doomi réew baa ngay génn réew bi di dem si dëkki jàmbur te nuñ faa demee wuñ ci yoon ñu am fa ay jafe-jafe suñ leen delloo nguuri réew bi dañ leen a accept waaw duñ leen mun a sànni duñ leen mun a wax ne dem leen taxawaalu bi fii lañ dëkka fii mooy seen réew dañ war a ñëwaat seen réew jërëjëf kon foog naa ne loolu nit ñi dañ ko war a gisee as something positive mooy ne soo demee si réewi jàmbur nga am fa problème wala nga dem ba si yoon bi mënuloo aaga sa nguur def effort pour indiwaat la loolu foog naa ne nguur gi loolu la mun a defal ok waaye lu ma jàppa mooy ne tey youth yi dañ war a gëm seen boppa dinañ ci ñëw waaw dinañ ci ñëw causes of why ñoom ñuy dem boo jàng ñu ko doon laajte léegi directeur dina ci ñëw buñ ci ñëwee ñu dugg ci loolu waxtaan ci directeur ndaw yi lu tax ñëpp yéen ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci li ngeen amee ngeen gis ne benn bu dee ñiy dem yéen a ngi engage ak ñoom buñ ñëwee wala
lan la ñuy explainal fi ñuy dem ci data yi ngeen dee jot lan moo tax ndaw yëpp seen yaakaar tas bañ foog ne tukki rek mooy saafara. waaw loolu xam nga comme nu ma ko waxee migration it dates back to human civilization. Nit mun na fi nekk sax mu am lépp. ñuy dem gis nañ am na ñu nga xamante ne am nañ established jobs. Very fulfilling jobs. wala businesses. they are well off. but still li ngay wax sax doguma la pour ma leeral la barki démb benn jigéen mu ngi ma koy expliquer mu ne doomam moo amee woon seen kër mu ngi samp ba daanaka finissing moo ko desee ñawkat la mu ngi amee woon full atelier ndeke xale bi dajale na ba mu mut 40,000 yaay mu ne moom mu ngi ko doon wax demal nga mottali néeg bi pour ñu tuxu ndeke booy bi dem na baak wi mu sonn ci yoon bi ñu delloo si ko mu ne ma tey boo ko gisee da nga koy yërëm ci ni mel te atelier am la amee woon di def everything. yooyu pour ma dëggalal la fi ngay waxee noonu waaye up still man. waaw it must be a question. it must be a question that I will ask as an authority ku responsible migrants lan mooy problème mu ñooñu ñëpp tey am loolu waaye seen xel li ñu def rek mooy dem. waaw loolu laay wax ni bu nit ñi nekkee di tukki suñu waxee migration mooy nit di tukki with the intention of residence fi moo dem loolu reasons yi bari nañ lu tax nit ñi di tukki bokk na si education bokk na si medical and health bokk na si cultural exchanges bokk na si economic reasons bokk na si labor migration reasons bokk na si tamit seeking for asylum protection léegi technically am na lu ñoo wax push and pull factors lii mostly moo dee tax lu tax nit ñi di dem so pull factors waaw pull factors mooy lu tax ñuy bàyyi fii lu tax bugguñoo nekk fii bugguñ fee des waaw loolu bokk na si su fekkente ne ñoom gisuñ hope amuñ yaakaar ne mun nañoo tekki fii waaw su nit amee xalaat boobu no matter what opportunities bi ko surround du ko gis man dem naa consular mission to Libya last year with a government delegation yëpp pour engage the Libyan authorities because xam nañ ne foofu is a major route Gambian migrants use te lu bari dañ dee intercept Gambian migrants keep them at detention centers where some of them find a lot of challenges the reason would be they have to come back to the Gambia or they will remain in the detention center at a time at one detention center ñu ngi fa fekk 232 Gambian youth at another place we met 15 Gambian minors that are between 12 to 16 years in fact one of those minors mu ne that was the third time ñu téye ko si géej because the Libyans they patrol their waters so when they see any migrant boats they would intercept them bring them back xale bu ndaw boobu waaw mu ne that was the third time mu ngi jógee Basse Damfakunda mu ne anytime su koolee yaayam ne dafaa ñibbi yaayam daf ko encourage mu xool moromam ñi mu persiste mu dem so biñ engagé those migrants ñu bari si ñooñu si provinces lañ jógee waaye am na ñu nga xamante ne they going to MDI am na ñu nga xamante ne they are doing business and so on and so forth waaye ñu bari si ñoom lu ñoo wax mooy gisuñ hope ne mun nañ koo make fii ma jox leen exemple just to generalize pour ñi nga xamante ne sax demuñ school amuñ métier ñu xam ne there is something they could do because Gambia nekkul dëkk bu nga xamante ne there is famine there is hunger there is war di tax nit ñi mën a flee like this understand nga fu may rax suma moto ku moom car was bi Guinean la each car daf ko raxas $200 su ma fa defee 1 hour or 2 hours dina raxas about 6 to 10 cars that is 2 hours or 3 hours si bés kooku ñaata moto la moo raxas waaw waaw su raxas ma exactly body bi rek mooy 200 waaw so kooku a week a month ñaata la moo aan just car washing lu mu soxla rek mooy machine tap running water and a few boys to help wash the car so just to remind them that there are opportunities now ñuy dem bari na si ñoom maa ngi ñëw ñuy dem bari na si ñoom waaw loolu la waaye with what you're saying tey man mi jógee si provinces youth si nekk si provinces amuñ that opportunity the only opportunity that ñoom ñu am ko muy hope mooy bay kese famille non du bay kese education is a path pour nit mun a am that decent living ñaareel nguur dafa war a invest into skills and vocational training as career paths
te nit ñi tamit seen attitude ak mindset from the parents to the communities to the society dafa war a change ne ñëpp duñ mën a nekk si office te nekkul ne tee si office la nekk man am na collègue ku ma àndal we did our GCE levels together waaw alhamdulillah man dem naa university ma am suma degrees moom GCE level la stop waaye his vendor la waaye engagement bi moo def léegi kooku mun naa fay suma salary 20 times a month lu may earn monthly kooku lu moo earn monthly can pay my salary 20 times. métier la am so foog mindset boobu change government bi through Ministry of Higher Education dafa war a def an aggressive campaign into skills and vocational training xoolal Sénégal tamit the sickness is there most of their youth in fact amoon na in October around third week of October benn boat jógee Banyi about 275 people all from one Deka the boat sank they all died 275 authentic information. So, but regardless, ñoom def nañ lot of work into si métier, si skills. So da ngay gis ne so because most people liñ foog mooy going to nga dem high school nga dem university nga jeexal soo amut liggéey su la nit mënut a employ yow doo mën a employ sa bopp waaye ki nga xamante ne am na métier without anybody dina mën a employ boppam dina mën a employ ñeneen ñi tamit so da ngay gis ne si suma xalaat su fekkente ne mindset boobu change na nguur invest na into skills and vocational training te nit ñi tamit pare nañ pour téye métier xoolal tile laying painting is lot of money people are building li xaalis la so the issue is the mindset has to change ne success is not only in the office but as you say if the support is not there example as your ministry foreign affairs tey bokk na ci ministry bi nga xam moom lañ gën a yaakaar ne muy indi xaalis buy jógee ci biti ñëw pour dimbale li nga xam ne moom moo nekk nguur gi ci yenn yi ci li koy yaxanal waaye tey comme li nga wax noonu ndaw yu bëri tamit am nañ métier ci réew mi waaye seen métier daanaka jëriñut leen wax naa la ko tey tailleur yi buñ ñëwee ci réew mi événement ba événement weeru koor ba weeru koor tabaski ba tabaski kooku tey boo ne ko toogal ci réew mi daf lay wax ne fan laay amee lu may dundee mu nekk problème yooyu yëpp bokk na ci ñu bëri ci ñoom boo waxee ñoom because as you say am na ku ma waxtaan ak fan yi mu ne am na benn gaal bu nga xam ne tamit daanaka ñoom egg nañ waaye ñi dem kii mu ne man suma atelier laa jaay kii mu ne suma welding naka place laa bàyyi kii mu ne suma carpentry place laa bàyyi ñoom ñëpp ñu ngi am skill ñu ngi am métier waaye dañ jàpp ne dëkk bi ñoom mënuñ fee gis seen bopp ndax nekkuñ di am liñ doon xaar bi ñuy jàng seen métier loolu tas seen yaakaar foofu maam dinaa disagree ak yow because nit ku am métier lu mu tuuti mu ngi am ay customers on daily basis dina am lu moo dundee njabootam te su plané dina mën a am savings so it's just like even in Europe it's just like in Europe ñi nga xamante ne ñu ngee dem moo xam ñu am métier ñu amul métier even ñu jàng sax in Europe with their master's degree we've seen people even am liggéey dafa jafe some security job la ñoo def with masters or even PhD so da ngay gis it's not as easy as they think and most of them ñuy dem how long does it take before they are regularized some it will take 5 years do you want to be in a detention center for 5 years or for 10 years for youthfulness to languish and devastate that is not the objective so mu ngi mel ni dream la moo tax ñu bàyyi li ñu amoon fii ak lu ñoo gis tamit comme that comes to the push factors mooy kenn a jógee suñ dëkka mu dem Italie yàlla may ko wërsëg mu samp ay taa ay moto yóbbu waajuram so the issue is doo xool 10% wala 20% success nga generalize ko waaw because is that percentage I would agree ne ñi nga xamante ne sax they are irregular because Gambian bi dafa am yërmande pour waajuram ñu bari ñu nga xamante ne dem nañ bitim réew even ñu nga xamante ne they are irregular we have observed they contribute in supporting their families through remittance ba tax na World Bank ranked the Gambia the 6th highest recipient of remittance inflows per capita so it shows how much money coming from Gambians outside whether they are regular or irregular how that is contributing towards the development of the country and migrants supporting their families so this is an area the government has recognized but the issue is nit dafa war a dunda si dignity tamit waaw demal Italy for example you see many Gambians ñu bëri si Gambien ñu nga xamante ne they have mental problems trauma bu ñu am si yoon bi it could be through Libya it could be through the sea it could be suñu àggee hope bu ñu yaakaar ak jafe-jafe bi ñu nekk di jànkuwanteel for a year 2 years 3 years so that gives them some psychosocial challenges
So you see many that have mental problems in Italy and elsewhere. So that is not the purpose of life tamit nga dem Europe ngir maa ngi Europe. Because ñu bari ñu dem, to be honest, yes, some amuñ métier, some ñu ngi dem school, some drop outs lan, waaye am na some ñi nga xamante ne am nañ métier. So even the issue is si man, whatever the case, soo xoolee the route bu ñoo use pour dem and comparing the risk of losing their lives, kenn waruta jël that risk. It's good to travel. It's good to go to Europe if you think that is what you want. Because so xoolee recently one university student dee na, gis nañ ko on social media, gis nañ ay footballer yu nga xam ne ñu ngi ci first division league bi dem ci yoonu ginnaaw bi. Man I am very active in wrestling. ñun we have athletes yu nga xam ne amoon nañ prix contract sax pour war a compete ci season bi, waaye they left everything ñu jël yoonu ginnaaw bi ñu dem director. Waaw loolu what li ma wax mooy xam nga one thing we have to understand, migration under development dafay is a driver, dafay trigger migration. Development si boppam dafa trigger migration. Gambia su commencé di gën a develop, nit ñi gën a jànga, nit ñi gën a am xaalis, still nit ñi will tukki more. It won't be irregular, but they will tukki more because that is the human life. So under development is a driver of migration, just as development itself also is a driver of migration. People will move for different reasons. While lu ñu wax mooy it should be safe, regular and orderly. Okay, te yéen loolu mooy seen taxawaay. Waaw, so ñun ñu ngi engage through our bilateral partners, through the Rabat process, through the African Union, to engage European partners pour ñu open regular pathways. Waaw, ñi nga xamante ne bëgg na ñoo dem, the opportunities should be there. Okay, we come to that. léegi beneen bi mooy ñu dem ba pare wax nga ko, am na ñu nga xam ne tey seen xel yi tourné nañ, am na ñu nga xam ne ñu fa bëgg nañu ñibbisi comme ni ko honorable waxee léegi, waaye problème la waaye am na ñu nga xam ne dañ leen di forcer delloo si leen ba ñu bëri tamit ñu ngi ci ŋañña nguuri président Adama Barrow ak ministre of foreign affairs ba ñii di wax ne Gambia government ñoo ko sign, Dabo moo ko sign, Tangara moo ko sign, waaye daal ministre of foreign affairs surtout ma la yow mi yore directorate boobu since 2018 Gambians yi nekk ci biti ñu leen di delloo si every day ñu ngi dégg ne delloo si nañ this number of Gambians, this number of Gambians, this number of Gambians, waaye ñu bëri seen xel tey ci ne lii naka la mën a demee xale yaa ngi sonn pour dem buñ demee ñëw nguuru président Adama Barrow delloo si leen ndax maire bu ma lay wax loolu taa yooyu waa boobu dañuy waxtaan mu ne moom Macky Sall la mën a nga ma ne ko waaw waaye léegi nag doomam bi Sénégal la jaar bu mu ñibbisee mu ne ma bàyyi naa Macky Sall léegi sama doom bi la delloo si daanaka ñu bëri dañ leen ŋàññe ci loolu as a government and as a ministry director. Waaw soo ñëwee si wàllum deportation benn nguur du support wala du facilitate pour ñu deport doomi réewam. The Gambia for example remittance nu amee solo to the government of the Gambia. 60% of our GDP contribution is remittance inflow. So xam nga ne nguur bi nga xamante ne mu ngi am that inflow into its society do facilitate deportation of our citizens. But another thing li ñu war a understand tamit every country deports, even Gambia we deport, and ñi nga xamante ne ñu ngi leen a deport it's not everybody that is being deported. Lu tax nekkuñ di deport ñeneen la ñoo deport te again soo ñëwee si wàllum deportation anything that has to do with migration and immigration is the responsibility of nation states. Waaw loolu loi dëkka moo ko dee teral dëkka bu nekka am na loi pour protect boodam determine kan mooy dugga réewam kan moo dul dugga réewam kan mooy am citizen réewam kan moo ko dut am kan mooy am asylum protection kan moo ko dut am lii yëpp si loi la nekk te loi réew sa réew du mën a change loi réew so ñi nga xamante ne dañ dee dem to Europe irregularly whether Gambia la or any part of the world into the EU suñ demee they go as asylum seekers they seek for asylum te pour nga am asylum protection mooy pour ñu jox la refugee status am na criteria bi nga war a fulfill prescribed in the 1951 Geneva Convention. So bokk na si yooyu da nga war a nekk nit ki nga xamante ne yaa ngi daw fear of persecution as a result of sa race, sa religion, sa nationality wala social group bi nga bokka or a social opinion.
So because of these reasons, di nga mën am asylum protection. So guys suñ duggee, they go as asylum seekers. So while their asylum application is being processed, they are legal. Okay. But the moment your asylum application is rejected, then you become illegal. So comme nu ko waxee time Jammeh, it was similar as Cham said. But the issue is the European Union considers the Gambia as a democratic state now. No. We are under a democratic dispensation. But then? I'm coming. Even then, it was a democratic dispensation. Under the leadership of a dictator. Exactly, because he was voted in by the people. For whatever reason, he remained as a result of elections showing he's winning. But the issue is his interaction and behavior with the international community, or let me say with the European Union, makes them have a different perception about him. They don't see him as a democratic. As a democratic person. Yeah, because they always allege him and accuse him as a dictator. Exactly. Exactly. So as such, they also confirm under his regime, many Gambians qualify asylum protection. So ñu nga xamantene ñu doon dem. I hope that was not in for their interest ñom pour ñu gisoon ne li ñuy tuumal Jammeh ñu bëgg ko gis ba bëggoon ko sign law yenn documents yu nga am daf doon wax ne moom ñoom buñ bëggee ñëw mu yomba ñun suñ bëggee dem mu jafe mu tax ñi bëgg ñoom doomi Gambian si fa dem moom mu ne nañ leen delloo si mu doon bañ ñu mel noonu. Whatever the case, I will not assume their reasons. Waaye li ma xam mooy his dispensation is seen to be undemocratic, and as such, many Gambians have an opportunity to seek for asylum protection, and they were qualified. And not only Gambians, because more irregular migrants, they go without document. There may be Gambians who go to Europe, you seek asylum protection as their Malians or as their people from Burkina Faso. So they look at countries who have issues, so you do asylum protection as citizens of those countries, they'll be able to have. So there were many non-Gambians who claimed to be Gambians at that time, and they were given asylum protection. But immediately after change of government, early 2017, many Gambians, about 2,000 to 4,000, gone into Europe, and then they apply for asylum protection in Germany. When apply for asylum protection after change of government, EU decided, or let me say Germany decided that the Gambia is now safe and democratic. As such, you don't qualify asylum protection. So their asylum applications were rejected. But Dahunlen, they left them in Germany, but they were living irregularly, meaning by their law, their status is illegal. Okay. So, but with the rejection of their asylum applications, am nañ right pour appeal application. So some appealed. Even with the appeal, they failed. Some never appealed. So where you appeal, it failed, or you never appealed, then they give you order to leave the jurisdiction of their country. So most of them are in a part of Germany called Baden-Württemberg. It's one of the 16 states of Germany. It's the richest. In fact, it's richer than 3 or 4 European countries together. So more than they can afford hiring a flight to deport 25 Gambians. While they are deporting them, not that they are criminals, because even let me say, need to do a crime, you punish the person based on the crime. Yeah. That has nothing to do with the deportation. Why did not need def crime, King Amantan Nekut Gambian, judge be def judgment, Neki then co sentence 2 years, and upon serving his sentence, then go deport. So upon serving his sentence, then go deport. Why most of Ninga Hamatan Nuyenyo, they are coming because they do not qualify asylum protection, they appeal and the appeal is rejected, or they never appealed at all. And now Germany wants to remove them from their jurisdiction. So come Lumawahe in the beginning, that is within the laws of Germany, to remove whomever they think do not qualify to stay. Okay. Remove, there's what we call readmission. Deka buñ joggé deka bobu dafa am responsibility and obligation under international customary law. Moy comme Gambia. Yes, to accept her citizens. Okay. You cannot say no, you won't accept your citizens. Okay, nanguna that acceptance by many so fi dama bëgg leral and your ministry sign lu tax tay ñi delo ci doomi Gambian ci it has nothing to do with signing. You see, as Gambians are being deported whatever time they are. I have data here, I have information. We have flights going to Ghana, flights going to Moldova, flights going to Pakistan, flights going to Georgia, flights going to Nigeria, flights going to Albania. These are also deported in flights to their countries because their citizens exhaust their legal remedies to stay in Germany. Okay. So Ngurmi definitely everything, definitely everything to make sure these Gambians remain. But the next is so to migration cooperation, European Union, at the 26 EU member states, they have shared competence. So Germany, Lum Ame, migration cooperation with a third country, EU has the same competence. So meaning,
every migration cooperation that each EU member states undertakes with a third country has to be within the framework of the EU policy on migration. Okay. So the guy is whether you sign anything or you don't sign anything, you are a victim. Those who exhaust their legal remedies or those who do not have authorization, do not qualify by the laws of that country to stay, the country has a right to remove them. Okay. So Sunilana removed them, Funjoge has a responsibility to accept them. You cannot say no. Okay. So the guy is there was a time Gambia was not cooperating. We weren't accepting. And this is why Gambia has been sanctioned. Gambia is the only country in the world that has been sanctioned, visa sanctioned, twice, 2 layers by the European Union. No other country. Because of not accepting. Exactly, we are not accepting. So will we continue not accepting our citizens that have exhausted their legal remedies in those countries? It doesn't make sense. Where is our credibility? Okay, that credibility. Understand? So the government has plans to engage Germany because so whole deportations, few are coming from other EU member states, be it Italy, be it Spain. Germany. Exactly. So the guy is most of the applications were rejected. So ngurmi tahawai bunyo jelle moy engage German government bilaterally. Not the route of the EU. Engaging them bilaterally. Migration, tamil, amna human face. Some of these people, their families sold their properties. It could be plot of land, it could be a herd of cattle. The route being used, tamit, sacrifice being deaf. Wow. Trauma being underwent, the desert, the sea, being aga. And there's evidence since 2017 or 18 to date. Most of them have no records of, have no criminal records. So these are people that are law abiding. Germany and other EU countries have labor shortage. Germany alone has 1.2 million labor shortage. So instead of bringing these people, they could be engaged. But lolu tamit amna ay sarata. Fog nga am language proficiency. Da nga muna language. Fog nga am tutti skills. Because otherwise you are seen as a liability. So government is engaging. So there's a way of amnesty. Amnesty can be granted to the Gambian migrants in Germany. They've been there from 2017 to date and have not committed crime. Okay. So we are pursuing that way. So if that happens, that would provide a general solution where there wouldn't be any deportation. But as of now, as long as they've exhausted their legal remedies and that engagement is not done, Germany has a right to bring them. It is not our wish to receive them, but it is our responsibility and obligation. Okay, did I know Chilolo because yes. And I will also correct you. It's not every day they are coming, and the number is not as inflated or as exaggerated people will say. No, those are our languages as media personnel. Xam nga nit ñi ñom li ñu moy every day ñu ngi gis gaay ak ñipsi te ñu bari liñ leen di wax bu ñuy ñipsi bu ñëwé ñen ñi dañ leen wax ne bo leen démé nguur gi dinañ leen dimbalé waaye ñu ci bari dañuy wax ne bu ñëwé pass sax nguur gi joxut leen ko. In fact, I have records here. I can give you that data. Before, they decide to return voluntarily. Comme Niko Cham waxon. You xam nga yang doon wax nguur bi fuñ gaaw rek moy indi. Nguur musuta indi anybody for deportation. Nguur ñum dé indi moy our stranded Gambian migrants. And I have data here. And these are people that are equally in need compared to they are using the Mediterranean Sea. Okay. How many times have you seen videos going viral of Gambians in Algeria or Niger? Everybody sympathizing with them. Wow, of course. So if the government will evacuate those people, you think that is nothing? So I will give you data here. From January to date, evacuate 1,282 Gambians. Yes, they are stranded. Either Moham Libya la, Niger la, Algeria la, Tunisia la, Mali la, to the Gambia. 1,282 through IOM. Because IOM is a UN agency responsible for migration. So we collaborate with them. We will do the identification, confirmation of our citizens, give them ETC, emergency travel certificate, because many a time they travel without documents, so that they can be evacuated through flight. Okay. 256 we are able to evacuate the Gambian mission and the Moroccan authorities from January to date. From Mauritania, 140. From Senegal, 362. So altogether, 2,040 Gambians that are stranded are in need, and their life was in threat, has been evacuated and repatriated by the government. Each of these people, minimum, they are given equivalent of 1,000 euro. That is about $70,000. As reintegration assistance. Yep. Wow. Wax fi moy depuis January bentay comme li ñu wax moy
nguur dafa gaaw pour indi so li ma wax nguur nekkul di dellu si kenn nguur nekkul di dellu si kenn through deportation nguur ñu moo dellu si mooy ñi nga xamante ne bàyyi nañ dëkk bi dem jël yooni backway mënuñoo àgga fu ñoo dem ida dañ leen intercept by those countries authorities comme nu ma ko waxee through externalization of the EU border o ñoom seen boppa gis nañ ne fu mu ak yaakaar buñ xalaatoon ak li ñu leen waxoon biñ àggee si yoon bi ñu gis li fa nekk jaru ko ñu bugg a dellu si te wax naa ne am na ay yoon yu bari ñu nga xam ne ñu ngi gis ay videos ñu dem viral Gambien si di nataal seen boppa si Tunisia Algeria wala Niger di wax ne ñu ngi soxla ndimbale nguur te ñu bari si ñooñu nañ nekk si jafe-jafe pour am lekka pour am fu ñoo dëkka soo nguur su taxawee pour indi ñooñu loolu kenn du wax ne nguur nekkut di taxaw si taxawaayam from January ba tey nguur mi in collaboration with IOM indi nañ junni ñaari téeméer juróom-ñetti fukk ak ñaari Gambian depuis January ba tey te ñii ku nekk bu ñëwee dañ leen a jox IOM dañ leen a jox reintegration assistance bi dem €1,000 loolu mu ngi équivalent about $70,000 ñii ku nekk dañ leen jox juróom-ñaar fukki junne dalasi waaw ok léegi diggante January ba tey from Morocco alone government bi indi na 256 people Mauritania 140 people Senegal 362 these are people that have been stranded léegi fu mu ne nii we still have more Gambian migrants in Algeria in Niger ñi nga xamante ne Tunisia lañ nekkoon then Tunisia pushed them because Tunisia dañ exit about 2,000 migrants this includes about 300 Gambian migrants that came through Algeria then Algeria pushed them further to Niger on the 30th of November 110 Gambians ngay ñëw via a flight, a non-scheduled flight. Wow, this November. Almost 2 weeks. Wow. 7th December, another flight is coming from Niger with 110 Gambians. 21st December, another flight is coming from Niger with 110 Gambians. So in the bidding, 25 Gambians are coming from Algeria. Libya, currently we have 145 Gambians under migration detention. They were intercepted either in the sea or on the land by the Libyan authorities. They are currently under immigration detention. Do you learn by? Do you Delhi to Gambia? Gambian association bi fa nekk they are very well organized. Def nañ registration léegi they are waiting for IOM pour ñu def interview ak ñooñu pour jox leen emergency travel certificates pour naka la ñoo ñëw. 145 on the detention centers, 75 we call city cases. ñoom they are by themselves in the city in Tripoli, but things are not okay for them. They feel it's better they come home. So this is 145 plus 75. Morocco, I said it earlier, we have 133 currently there that are to be evacuated. Senegal, digante 30th October to date, 608 Gambians were repatriated through our Gambia High Commission in Dakar. On 25th of October, 100 Gambian migrants were intercepted by the Senegalese authorities. The government had to hire 2 buses, GTSC buses, put them Senegal in the land because amuñ pass pour dellu si. So these are efforts government has been doing to evacuate her citizens on timely basis. So in many cases, like I could revise back to the case of Ukraine war. The Gambia, as small as we are, we were one of the first countries to evacuate all our citizens, and even before some advanced countries. Sudan tamit biñ fa amee war, about 52 Gambians were evacuated by the Gambian government through Jeddah. So all this we are done on timely basis. Léegi soo ñëwee si deportation, this is where controversy is, and I've made it clear. No government would facilitate deportation of our citizens. But again, da nga am warugal, da nga am responsibility. So with heavy heart, we receive them. It is not a wish for them to come. Okay, balaa Bojang di ñëw, because deportation boobu ñuy wax right now gis nañ the family of 9 or 8 yu jógee Germany ñëw, jigéen boobu ak jëkkëram ak doomam yi ñu taxaw ne ñoom dañ tëb rek gis ñu fekk leen enu leen delloo si leen loolu tamit foog naa yëg ngeen ko lan nga ñu ci mën a leeral as the director responsible about migration. waaw case boobu ñu ngi ko investigate. What happened mooy ñi nga xamante ne they are identified as Gambians te exhaust nañ their legal remedies because comme ni ma ko waxee biñ demoon they've sought for asylum application. So seek asylum application, da ngay joxe sa nationality fan nga jógee. So even without documents, the German authorities know their nationality from their own tongues that they are Gambians. So, but for them to return where they have exhausted their legal remedies, waruñ fa des si loi Germany. Pour ñu ñëw
they still have to be confirmed that they are Gambians, because non-Gambians cannot be brought to the Gambia. Germany amuñ fa embassy, honorary consul lañ fa am. Honorary consul bu nekk Stuttgart moo dee issue most of the emergency travel certificates, because most of the Gambians are within that southern part. So Germany director war ngeen fa mun am embassy. Waaw am nañ embassy léegi mu ngi si budget bi approve nañ for Germany, Sweden and Japan. So it's just a matter of there are engagements pour identify fan la embassy bi war a nekk. Those protocols are being done, but it's already approved in the budget that an embassy will be opened in Germany. Kon kooku amu leen ba léegi lu leer ne Gambian la wala du Gambian. No, Gambian la kay waaye li ma wax mooy ñëwam bi laay wax ni honorary consul bi ko issue emergency travel certificate suñ embassy bu nekk Belgium mooy oversee Germany. So fu mu ne ni embassy bi jox na instruction to the honorary consul pour mu stop issuing every emergency travel certificate until everything is revised, and every emergency travel certificate be more issue henceforth will have to be endorsed by the embassy. So because of that lady's case, we feel there may be some unfairness. So it's being investigated, and the honorary consul has been placed on moratorium not to issue any emergency travel certificate for now until all investigations are clarified. So all this is geared towards ensuring justice for our citizens, to make sure whoever is coming, the person actually would have exhausted all his or her legal remedies. Kenn du ñëw ki nga xamante ne affaire am ñaari wax mu ngi fa ndax dafa war a ñëw wala waru ko ñëw. Okay. Bojang. Wow, come the time my time tuuti so that we clarify, and it is a very good opportunity. Okay, comme pour indicate ne dëgg la dafa métti, and I 100% agree with you ne considering remittance lu mooy def si dëkk bi, no government would just with open hands welcome the repatriation or deportation of her citizens and so on, especially where those citizens, one way or the other, are a cardinal pillar of the economy, as in the case of the Gambia. But I still believe, as a ministry and as a directorate, we can stop this. I agree there are issues, and I would prefer solutions, my own opinionated solutions, and then you look at them. But I believe poor maritime security is another case in point. Ministry B, of course, immigration. I think we're going to develop more coastal community engagement. I gis ne area yu nga xam ne géej yi li fi ni gaal yi foofu lañ dee stop di yóbbu nit ñi sudul police sudul whatever war nañ am nit wala nit ñi ñu nga xam ne xam nañ affaire yi gaal affaire yi dëkk bi pour ñu leen a mën a jox information on time pour mun a stop this unnecessary death. Suñ Navy bi sax lan mooy seen njëriñ waaw. I understand. Suñ Navy bi come on, they are not patrolling the borders the way it's supposed to be. More than school and security is not an issue. Like Suma Honorable, it's an issue because I know personally that the Gambian Navy, their patrol strength is low. I know that. We have families in the army, in the security. We know what is happening. So security is an issue, and that can be fixed. And that cannot be fixed in Germany. That could be fixed. But I know that may not be your jurisdiction directly. But for the sake of public clarity and suggestions, we want to make sure that your ministry, because at the end of the day, you know, everything comes back to you, should engage these authorities. Should their personnel, they could have a sort of, a vigilante. Not, I'm calling vigilante might be very negative, but I believe you understand what I mean. Who? You said, and that intelligence is available, whether it's Nyomi or the coastal villages. That information. But the issue is immigration. A boat will come from Kafunting, big one, with them see Digi Gauge. Small guy will be transporting Gambians from different points. So the immigration will be there because through intelligence they know. Why? Because any weapon, the migrants fight them. There are instances where they fight them, and I'm sure you've been hearing from TV instances where they intercept boats. Yes. So now, like you said, we're engaging the Navy to ensure there's sufficient petrol. We know there are challenges, but it is possible because where Senegalese Navy are intercepting, Mauritania are intercepting, Morocco is intercepting. We can also intercept because they are living from here. Yes. So there's engagement on that, and I agree with you. Yes. But another thing is we need an anti-smuggling bill, which the Ministry of Interior is also. You criminalize it so that those that are involved in it. Exactly. Because the issue is trafficking has been criminalized, but smuggling hasn't. So need, because the issue is most of them
irregularly are smuggled. They pay their own money to somebody who facilitated their going. So there are instances where smugglers are caught. But the issue is they can only be charged under an immigration offense, where they will be paid nothing more than $5,000. They can't be prosecuted and convicted. But when we have the law and such people are prosecuted and convicted, then there will be nobody available who will be transporting or smuggling them. So that will solve half of the problem. The petrol of the Navy also will solve another quarter of the problem. Okay, this is it. My motto is good new water. No. That is why people like me and many others way intelligent are blaming the government. That's not your role. But we know very well, ne, they can am law for things. The guy gives the law bob mola de dimbale si hey problem you know. Why so I mean gaps law. Yene isa dan ko ite why comme que loi nekk fa bu nga xamne mo lay mëna dimbalé yow nga xé ko ni ko bëggé pour mëna koy stop daf dé jëf. And that is what I have as a point. I suspected some of these things would be there. But this is why we are saying a government should be very proactive and smart. These are the necessary things you have to pass, other than other things you need to pass. But there's a discussion of another time. But this is part of what Limadon suggests. You come again. I think the government should have a proper way of give back. Remittance is 60%. But believe it, as you put it, you're now on a lot of important top. But the government did not respect remittance. And I am a record. I'll tell you why. Ma'am, how many of our Gambians away, being it regular or regular, you have $10, $20, $200, buga sampa dekabi, yoni halis, amun proper monitoring channel, make sure that yoni halis munyo yoni, sampa be correct na, wala sampa, wala investment be correct amna, nyaka. When you bury family members in exactly. I also want to say, remittance comes to families. It comes to family consumption, whatsoever. It becomes investment. If because we have a very poor way of channeling our give back or remittance. Remittance do halis rek. Even knowledge. Bunga johe behind is remittance. Remittance ni nyoko de hole halis. But you see, for example, lol do responsibility ngo. No, it's ngo's responsibility. Ngo moy lu taxaw pour defar lu nek ci dekk bi. And you do that by agency or by whatever, directly or indirectly. Lol moy ngo. There is no better definition than that bungo. You are having 60% contributed by remittance. If it is not legally, morally, I'm going to make sure that create a system to facilitate remittance circulate more into the investment sector of the economy. Lolu Gambia dañ ko ñaka. You go to this country. Bojang, nguur munta wax ne exemple man tay suma rak mu fa. Mu bëgg ma yónnee $500. Lan mo ci yoni nguur wala no understand. Mu bëgg yónnee suma yaay understand li ma nekk di wax. Mota ma ne la understand len. Everybody am na right yoni li nga bëgg yoni sa rakasa whatever. But that's what we are saying. But what we are saying is there could be an agency to one ministerium. Bunga hamne first there is a big problem, and the root causes I want to tell you from my engagement and from what I know. I know you have got a lot of engagement. This country nyakuñ halis. Because if you see how much they spend to travel, ak support buñ there, da ngay xamne nekku ne ñaka halis la sax. But people are not financially literate. People don't know how to go about effective use of money. It is the responsibility of the government to provide such avenues for people who are, you see, let me not say that because that will be whatever, but I understand what I'm saying. People in this country, in the semester lansa, sudul yoni pour kulio, yoni pour lenen, aksampa, they don't have any other use for money. That is government's responsibility to its education system. And through diaspora engagement. Yeah. This is what we are saying. Mama, I know how many people send money. And they don't even, they cannot believe it. Then they stress. Government for example, director, especially the advice diaspora on investment. You join lectures on financial literacy, how you go about wealth building.
they would better send more remittance, because the remittance they are sending, I can tell you, 80% of it is going for social activities and so on. Now, if their eyes are open through your ministry, Action Department, they will know how they channel and how they invest back into the Gambia, so that what they send back would help the economy aggressively. That is why I say don't absolve yourself. No. Since you are a government, believe it or not, what is written or not written is your responsibility. That is why you are called the almighty of the land. That's governance. Now, so you have a system like that. You have a team that engage the Gambian diaspora specifically on investment and financial education. It will change the equation, because they know because then I'm idea moy suñu demut ñu tekki waaye suñu gisee ne your department or director is engaging with Ministry of Trade, GAIPA and so on, have a dedicated force bu nga xamne bobu specifically for diaspora investment advisory committee or whatever you call it, dafay dimbale a lot of them, because who is even funding these people? It is those that are there that are sending the money to go, because what they believe is we are here, we are able to make it, so you also could come. But if you change their mindset, changing of the mindset, pour which you can need and halat, nekul you make a fee, you they support, no guy change and halat. So changing you and halat, it will leverage you acting that I guess the new things will be different, and that is also to the advantage of the government. Okay, that is one aspect of it. Okay. Financial literacy is a fundamental financial literacy. Ma'am, no, why time? And ma'am, I would concur with him. I agree with what he said, and the engagements are happening. It is not on a large scale, because even in May, there was such an engagement in Italy and Germany, where German Gambian migrants were engaged in terms of avenues of sending money cheaply, and also in terms of emphasis on the value of the money. So what happened is, it's true, remittance will come to support family. Like he said, we have different forms of remittance, financial, social remittance, and so on. But what we are talking here is financial remittance. Now this goes to support families, pay school fees, the feeding of the family, cash power, whatsoever. But then the engagement is, because research has shown they are sending remittance to their families, are sending 10% of their income. So in the 90% with them, through diaspora engagement, at least 15% of that remaining 90% can be invested into the real sectors of the economy. So they still, that is about 25%, they still have 75% with them sitting, and this can be invested into real sectors of the economy. So the Minister of Finance, Central Bank, and my ministry are also working on diaspora bonds, where Gambians in the diaspora will be able to buy bonds, and this will be sort of, it will be projectized so that it can go into infrastructure in their communities of origin, to health centers, schools, but then it would accrue revenue for them as well as a form of investment. Thank you. Yes. Thank you. I met Talib Bensouda on this after my research and so on, you know. But there is no legal framework in the Gambia for that. He's talking about diaspora bonds. Yes, other countries use it and it's successful. In the Gambia, no legal framework exists. People like me, it's difficult for you to come and tell me it's not the government. It is the government. Because where a government can come up with acts to pay themselves, to do this, to do that, what is wrong with the government thinking like that? Have a legal framework, dependable, reliable, so that what they are sending, believe it, data is available all over. Some of us understand better than those that are even sitting there. We know what we are saying. What they are sending us is chicken change. They could send better, but the legal framework, the trust, the channels, they are not there. Again, look at the Gambia. Gambia, yep, we are learning one or two things. All of us, you agree or disagree, that's the truth. Go to Gambia College, I'm not going off topic, context. Go to University of Gambia, do you have 100 different programs? No. It's like, in 5 years, you will see 1,000 Gambians queuing with the same qualification for just one position, because they went to university that is teaching them the same thing for 10 good years. Because now, a give back to your directorate. Give back to your directorate.
in form of what skills. You have Gambians who studied, genomic medicine and so on, which is not here. But they cannot leave the UK, for example, to come to the Gambia to teach, creating a channel to which they can give that expertise. Let's assume UTG going digital. It will open up opportunities for Gambians, and they will learn here and go and serve another country outside the Gambia. Okay. So all these are things that I know. And this is also happening. We are doing this through mentorship programs. So what we do is we do engagement with key government institutions, identify capacity gaps they have, develop a terms of reference, and we advertise it to Gambian diaspora professionals. We've been doing this where they will come. This is in collaboration with the IOM and other partners. So their DSA will be taken care of, their flight will be taken care of, and the intention is to transfer knowledge and skills. So most of the programs we do are 4 weeks programs, because there are people that may not decide to come and settle here finally, but then at least they can come through mentorship program and share the knowledge and skills they have. No, this has been happening. You don't get my point, Director. I know that has been existing. I know. Even universities themselves will have programs where they get people to come and then they stay here for some time and then go. What I'm saying is they don't need to travel. They can be in the UK and still lecture in the Gambia. Of course. That's what I'm saying. Yes. Because this, what you're saying, is probably for, let's say, a department, there are gap, do you want to fill it? And then, okay, let's have 4 months, or let's say this program for 10 people. But you could have somebody lecturing at Cardiff University, a Gambian, who has dedicated time, create content, and everything is online. He will be meeting his students, let's say, every week once. And then everybody can enroll. That's what I'm saying. I know that is happening. Yeah. Okay. Even what he's saying, I'm sure it may be happening. Maybe we may not know, because this would depend on. That will engage the Ministry of it could be in that aspect. Okay. Okay. Wow. I can be a witness. Because currently I have a degree program. One of the lecturers is in Germany. Gambian la, why Germany la neka. So all our classes are online. So I happen. Maybe at a larger scale, IOU. This is what I'm saying. Allow me. We want to make things clear. No, you are clarifying something that is not part of what I am talking about. What I'm saying is, IOU is private. We were the first students of IOU. Imagine. Well, I know how these things operate. That's what I do. I know it very well. What I'm saying is, to help the Gambia through his directorate, they can come up with things like this. You are talking about IOU. What is wrong with UTG doing that? What is wrong with Gambia College doing that? No, it's possible. UTG may have such programs where they don't have lecturers. You are asking me if it's possible or you are confirmed. I know what I'm telling you. They don't have such. What they have, in fact, the students protested when they went online. The students held a protest that they want to go back live. It's because of the mindset. What I'm trying to explain. I think they were having network problem. Yes, and some of the students may find it challenging in terms of data and so on. That's what I'm saying, but that is not. It has a lot of variables that will have to be holistically looked at. It is happening. I'm telling you, for private, I know we are the first students of IOU when we learned so we know, but that is not happening as far as a government-led initiative, which I think you should work on. Jërëjëf Bojang, time, okay. Mom, you know what I Bojang, I'm not pointing. They are very important. Digitalization of our education system. Te foog naa ne démba barki démba man maa ngi doon attend education midterm policy review, and these are some of the things they are trying to bring up pour gis ne suñ education system bi is digitalized because aduna bi foofu la nekk di dem. So therefore I think efforts are being made. Mun naa am nag xam nga comme directeur lu mu wax mbiri nguur nekku ne dafa gaaw yëpp du mun a xëy rek sotti benn yoon. Surtout malaa si dëkk boo xam ne amuñ doole comme yeneen dëkk yi nuñ mel waaye nag I think efforts are being made. Man fu maa njëkkee rek mooy ne damaa njëkk a gërëm director of diasporas abroad. Foog naa ne mu ngi def a very excellent job ak ministry bi. Because tey soo xoolee lu gars yi di def diasporas yi nekk ci biti itam Thiam xam nga ne ñu bëri itam ñu ngi jooytu ne yenn saa yi dañuy bëgg a mit seen council si problème la moo nekk yenn saa yi ñenn ñi buñ soxlaa document sax pour ñu am ko problème la moo nekk. Waaw xam nga leena moo fa nekk mooy ne foog nga understand the dynamics of the diaspora because tey diaspora am na ñoo xam ne bugguñ ta am benn access wala benn relationship ak nguur gi because ñoom dañ jàpp ne nguur gi defuñ dara understand nga dëkk yu nekk lu fa nekk Gambia amul dara so ñoom even suñ gisee government officiel sax lu ñu xelaat mooy naka lañ koo toroxalee waaye naka la ñu dialogue ak moom pour jëlee si njëriñ duñ ko xelaat
te loolu maybe mindset la. est-ce que loolu dem tu nguur moo ko war a liggéey. waaw waaye nguur gi xam naa ne nguur gi mu ngi def a lot of effort. because lu directeur bi wax rek effort la. mooy ne ñu ngi try pour am ñetti embassy yoo xam ne dinañ ko open si iya buy ñëw nii Germany benn la si. te ñun ñëpp xam ne ni Germany dafa bëri ay Gambians. so therefore kon nguur gaa ngay def ay effort. waaye effort yooyu noonu nag nit ñi tamit il faut ñu recommander nguur gaa ngay def effort. so lu ma bëgg a wax mooy ne man du ma jàpp ne nit ñi dañ war a dem tukki pour tekki because fu ñu toog nii nañ ko jël as exemple ku ko moom xale bu ndaw la doomi Wellingara fii la Kante te Kante tukki wut waaye tey lu mu fi sampa si télé bii nii am na ñoo xam ne dem nañ tukki ñaata at ndax mun nañ koo sampa te fii la toog mu def ko am na ñeneen Gambians yoo xam ne mun nga leen a jël as référence ñu bëree. loolu benn. waaw may ma rek boo jàng xam nga tey ñooy wax tamit Europe ñu fa dem di sampa benn la foog nga nangu ne ñaari boori yëpp la. because waaw déglu ma rek please déglu ma rek xam nga tey su nekkee ne da nga ne Europe ñu fa dem ñu ngi tekki ndax ñëppay tekki benn ñooy tekki. ñu ëpp ci ñi am ñi ëpp ci kër yi ngay romb tey nga gis kër gi boo xoolee ñu ngi ko tayil ba ci kaw ba ci suuf bu dee ñaari kër ñett boo ko romboo dañ leer borom kër gi mu ngi ci biti. waaw loolu tey boo xoolee ñi fi nekk sax ci nguur gi ñi fi nekk ci nguur gi ñi ci ëpp bu dee ministre si la dañ la wax borom dafa demoon abroad la jàngee mu ñëw ñu def ko ministre directeur yi boo demee ñoom directeur ñu bëri xam naa ne balaa ñoo gën a. xam nga loolu Thiam xam nga loolu kenn disagree wu ko. lu ñu wax mooy nit su ñoo tukki li dem tukki indi right way. te ñaareel directeur ki nga xam ne xamut noonu la moom li muy gis rek mooy ne gis naa Camara dem na tukki ñëw na def nañ ko directeur man damay dem tukki. waaw xam nga but the issue is comme li Thiam di wax there are many other people yi nga xamante ne tukki yow amee wala Mike. please waaw ma interject foog ma interject moom da ngay daa waaye duma you are not fair. No, I'm very fair. I have been listening to all of you, but you interjected when I was talking. But I give you time. Now, let me also tell you, you cannot absorb the government and over promote. We agree the government is making steps, and Lola Kumase, but these steps are not enough. Amut lunga hamne da dem sideka without a legal framework. If you're talking about diaspora, you don't have even a proper legal infrastructure to do all these things. Now, I would disagree with that. That would be an exaggeration. No. That would be an exaggeration. Okay, what he's saying is an exaggeration. Ma'am, in Botswana, Damal Hall, they could assemble. In fact, some of them they make. For example, you took out 29 million just to sponsor your candidates, for example. 29 million, massive 7,000. Massive Minister yep lu ñoo ñaw xalé dëkk yi ñu nga am na jéxal nañ for example this is what we are saying. Okay. The government is making effort. But mayal sa waji mu daal tam please. So xam nga the government's work. Waaw. Practical things. Boda nañ am one platform please. Boda. What they are doing is snail pace and it's not effective. Bojang please waaw okay. Léegi mayal Cham mu ñëw direct mu ñëw leeral ci yi nga wax. Bojang xam nga nangu naa loo wax ne the government should do more. Loolu kenn bañu ko. Because tey nguur buñ teg lu ko tax a toog foofu mooy pour gis ne askan bi ñu ngay gis seen boppa ñu ngay yëg seen boppa si réew bi nu mu demee kon ñun nangu nañ ne there is still room for improvement waaye tamit dañ war a nangu ne nguur gaa ngay def effort because tey statistics yi nga xam ne directeur bi joxe na ko fii nii yooyu ay efforts la ñoo xam ne ay doomi réew mi leen ñu ngi si ay jafe-jafe nguur gi make sure ne indi na leen loolu mooy waree fu nguur gi loolu kon nguur gaa ngay def lu ko war waaye nag nangu nañ ne tamit nañ war a yokka lu ñu def loolu kenn bañut ko waaye lu ma bëgg a wax mooy ne tey buñ jàppane suñ génnul réew bi rek dañ mun a tekki man loolu philosophie boobu noonu man mënuma koo nangu as an individual because man tey maam ji bi dëgg la yàlla de awma dara waaye nag si réew bi laa nekk waaye nag exemple la waaye nag mu ngi nii demut waaye nag Bojang mu ngi nii demut fenn samp na këram daanaka mu ngi nii demut fenn am métier te ñun ñëpp ku nekk yàlla sutural nañu am nañ suñ at least lu mu bon woon am na laan boo xam ne ñoo ko moomal suñ boppa tey lu mu bon yaa ngi dawal sa sagari moto boo xam ne yaa ko moom so therefore kon mindset bi la because directeur wax na ko since in time immemorial Gambian si dañ bëgg a tukki
bul fàtte ne balaa plane di am sax nit ñi dañ daan doxee Gambia dem ba Maka pour rek tukki dem aj kon dem aj kon Gambian dafay mindset di tukki dafa yàgga si suñ système loo tax tey da ngaa gis imaginal tey xale boo xam ne mu ngi am 12 years wax na ko kooku may noo la muy dem su demee Europe tamit du mun a liggéey because am na age boo xam ne moom nga require pour nga mun a jël liggéey si dëkki jàmbur kon tey kooku su demee lan la faa def dafa toog rek di waste time am time bu mu waste waroon naa mun a dem jànga pour saako xam-xam wala mu dem uti métier pour ëllëg mu defar boppam waaye tamit parental influence bokk na si li nga xam ne mooy lor suñ yuut si te lii nii waajur yi maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi si xel because tey sa doom soo ko gëmloo ne sa morom am na nangam yow tam da nga ko war a am by force sa morom teral na yaayam yóbbu na yaayam Maka man tam da nga war a yóbbu Maka xanaa gisuloo sa morom lu muy def xam nga these are some of the challenges we have te parents yi yii leen dee influencer seen doom yi sa morom def na nangam demal soo tey xale bu ndaw nga koy gëmloo façon wax yooyu noonu foog naa ne loolu du defar suñ société bi man lu ma jàpp mooy tey xale da nga ko war a gëmloo ne da nga war a ut métier wala da nga war a jànga jërëjëf because soo jàngee am métier tey soo jàngee am métier maam ji no please ma daaneel please 6 minutes before the end of the show soo jàngee am métier kii wax na ko directeur wax na ko tey imaginal Guinéen si nga xam ne ñu ngee ñëw fii di def car wash benn moto bu nekk ñu raxasee ko 200 te si bés bi mun ngaa raxas lu ëpp 5 moto because amuñ problème yi ndox that much ñii ñëpp dañ dee mën a am ndox pour raxas man fu ma dee raxasee su ma demee foofu damaa fay 250 su nekkee ne dama bugg a raxas suma machine bi su nekkee ne 5 moto nga raxas am nga $2,250 loolu in a week in a month ñaata la soo kon tey nit ñaa ngee jógee yeneen dëkka di ñëw Gambia di fi jëlee aleel di dem seen dëkka waaye ñun ñi nga xam ne ñoo dëkka Gambia ñu ne ñun suñ dëkka mënuñ fii tekkee te nit ñaa ngee jógee outside tey xoolal ñaata Nigerians ñoo nekk si dëkka bii te ñoom ñëpp ñu ngee tekki fii nii di demaat Nigeria ñaata Guinéen ñoo fi nekka bojang alaw mi soo man lu ma jàppa mooy ne nañ toog suñ réew ñu gëm ne suñ réew ñun ñoo ko mun a jagal because réew su amul ndaw réew boobu dafa sanku te ndaw yi ñu ngi dem di sanku si géej gi understand nga yëpp because dañ bugg a tukki rek tam am na yaakaar yu mu tegal ndaw ñi ba ndaw ñi mun a toog waaw loolu dëgg la waaye man jàpp naa ne nguur gaa ngay def a lot of effort because tey boo demee si education review policy review bi we have this TVET education léegi nguur gaa ngay samp ay vocational schools foo xam ne di nga mën a dem ñu jàngal la carpentry ñu jàngal la yeneen métier yi waaye tamit ndax ndaw yi pare nañ pour liggéey jërëjëf xam nga loolu li nga wax noonu tamit invite naa fi foofu laa leen fi ngay waxee noonu because sometimes tam boo waxee side bi da nga side bi once invite naa fi directeur bu PIA ki yore programming mu ne ñoom ubbi nañ North Bank training school bu ñuy start 20 nit ñoom ñoo register woon keroog bu mu fi ñëw mu ne 3 ñoo fa des te ay jigéen lañ ñëpp bàyyi ne seetal loolu léegi school baa ngi noonu te métier rek lañ fay jàngale xam nga benn problème tam am nañ ko mooy ne suñ ndaw yi foog ñu nangoo ut métier foog ñu nangoo sawar si jànga métier parce que métier boo koo jàngaa jamono jooju bul ci expect xaalis da nga war a make sure ne nga fexe pour métier bi mooka so waaye su nekkee ne yow yaa ngay jàng métier bugg a bor bu seet nga waajee 200 soo demee ñaari fan am $5 da nga mer jërëjëf da nga bàyyi so ñu ngi mastawu tamit 30 seconds please Director, migration is part of your portfolio also? Yes, we deal with Maybe the migration director- together with the Minister of Interior. Okay. Those that are coming only, or even those that are leaving, those that are coming, are they part of what you do? Yes, because Like as Nigerians long as or whatever, for example. no, those are under the immigration department. Okay, but you have some contact with them, I believe. Yes, you know what happened as a government, we have a platform called the National Coordination Mechanism on Migration. So Immigration Mungfa responsible for border management, Minister of Foreign Affairs responsible for migration and development, the remittance and others we're talking about, Minister of Interior responsible for the integration, Minister of Employment and Trade responsible for labor migration. I just want because to that add is on an to area, his point, yes. so because you could be influencer. Bro, So Lingane Kadiwa is very right. Yes, we should mundanyu. Why I also saw something and a very bad trend. A lot of the people that are coming into this country are liabilities, not assets.
and our people are picking up alcohol, dress, criminality. That should be looked into. And prostitution. Yes. Yeah, that could be a point. But like Jam was saying, for example, you may know Babukar Manga. Manga was doing a research. Director Olaf Munge def research. Yayam Gunjura Deka. I had engagements with him. So mune lim bay hel moy, the more youths are leaving Gunjur because they are not seeing opportunities there. More youths are coming to Gunjur who are seeing opportunities in Gunjur. Yes. From Senegal, from elsewhere. Because I came from the provinces Bansang. Ñu bari nord bu joté boy Gunjur lañu dem ci geej gi di out fofu xaliss. Waaw. Okay, légui directeur dégg nga waxtaan bi ñu bari tamit lu ñuy wax moy ak ciow li lu muy bari ndaw yi dañuy am moy bo bëggé tukki ci réew mi dafa jafé. Am nañ ministre bu nga xamné moy yoré Gambian si nekk ci biti moo yoré dem bek dikk bak yu jëm ci yoyu. Way Gambian bu bëgg tukki pour nga am visa problème la ci biir réew mi sometimes nga dem spend hundreds of thousands dem interview ñu reject la ñu bëri yooyu daf leen di discourage ba ñu jàpp ne dem ci yoonu ginnaaw bi sax moo leen di gënal yooyu yëpp tam ndax am ngeen ci xalaat pour yaa ngi ko doon junj ci ginnaaw yéen a ngi liggéey ci luy tax sax tey aduna bi foo dem problème yi fa am ñu ngi soxla ay liggéeykat am na ñu bëri ñu nga xam ne right now dañ ko jëlee scamming di wax ne Canada ñu ngi soxla ay employés nii naa tey as somebody ñu nga xam ne yéen a nekk ci loolu lan nga ci leeral Gambian si. ok foog naa laajte bi am na solo trop. comme nu ma ko waxee woon si njëlbeen. through the African Union. the EU member states ñu ngi advocate loolu with the European partners. ñaareel tamit the Rabat process secretariat boobu is a platform for EU Africa dialogue on migration and development. It has 57 partner countries including all EU member states, West, Central and Northern Africa. So for tamit we are advocating the same for regular pathways to be created and alternatives for the regular migration. So bilaterally tamit we are engaging the EU member states. Comme so whole most of the embassies, even EU countries are in Dakar, not in the Gambia. So pour Gambian si muna man mom ñu bari sa yenn say ñu ne ma yeen seen wax ju bari ji yeb yeen seen dëkk bi ambassadeur naka ambassy sa amulen ko waaw loolu tamit xam nga loolu du sama responsibility comme diplomatically su fekkente ne benn embassy ngay ubbi diggante ñaari réew bu gën a mag ngay nekka mu oversee beneen doo mën a nekka si réew bu ndaw mu oversee bu mag. The other thing you can do is nga ubbi embassy in both, like China has in Dakar, they have here, like UK has in Dakar, they have here, the US the same. But some embassy, let's say Italy, Spain, for example, Germany, until recently Germany opened. Currently they are on diplomatic relations until they have a consular officer, then they will do consular affairs where they will be able to deal with visas also. So we are engaging, and most EU countries are also outsourcing through GFS and VFS in Dakar. These are agencies that can process visas on behalf of these embassies. So we are advocating if you have an agency like that here, it helps, or one or two embassies. Like when Germany was opening their embassy here, I had an engagement with the Swiss ambassador in Dakar, who is overseeing the Gambia, that if the German embassy starts issuing visas, Swiss can engage them. They can also issue Swiss visas on their behalf, like the Swedish embassy in Mali is doing for them. So another thing is, like we said, comme ni ma ko waxee, réew num develop ben tay dina am ñu bëgg dem so ñu bëgg dem tamit a regular pathway has to be created, not only in the form of having embassies or issuance of visas, but through labor bilateral agreements and memorandum of understandings. Fu mu ne ni Gambia sori na torop with Spain. We had a look at the draft MOU. The Spanish government shared it with us. We made our input. We also shared. So right now it's at the level of signing. Currently, they have change of government just these days, so I'm a little more delay signing. So when that signing is done, we'll have the opportunity for Gambians to be going to Spain seasonally. It could be a period of 9 months. You come back, and you still have opportunity to go again. It's the same with Italy. Italy also, we are on the engagement. And we have individuals also, some European individuals with NGOs that are also ready to enter into such venture. Because I think Kenya and benn réew ñu ngi wax ne léegi ñoom dañ bëgg a yombal African bu war a demaat seen dëkk doo ut visa passeport rek nga use nga dem ndax yooyu yëpp tamit loolu Gambia moo si jiite waaw Africa bi yëpp Gambia is the second country that signed, ratified and domesticated visa free for all Africans. So man sa bi ma gisee loolu muy dem viral Kenya
Rwanda. Gambia already for years, yes. Yes, currently it's Benin, Gambia, and Seychelles. These are the 3 countries in Africa that have free visa regime for any African, which is very laudable. To AU time advocate for it, because free movement of persons has to do with labor migration, has to do with labor mobility, and in reality also, 80% of migration from Africa happens within Africa. Only 20% of African population are moving outside Africa to Europe and so on. So that also should be able to manage through those bilateral engagements. So as government, we are very far on that. The Minister of Trade is the competent authority for that. They handle that bit of migration, but they work with the Minister of Foreign Affairs because it's engagements outside. So we are so with this regime, at least youths will see the opportunity of them going out seasonally. And then the issue is, so Europe, here is not somewhere you want to stay. You see, everybody want to stay home. But lingay uti moy at least nga am li nga xamante dingay teral sa bopa teral sa ay wajur. Way mu nga ko am fi tamit. Way ñu bëgg dem tamit nañ am opportunity pour dem safely and regularly. Ok, te yéen a ngi ciy liggéey. Exactly. Lan ngay dalale xeli ndaw yi nga xam ne ñoom tey jii bu ñuy déglu directo te ñu gëm ne ñoom xalaatoon nañ because gis naa ci kenn dafa ñib si mu ñëw ma ne ko boy naka yoon bi mu ne ma su ma amee pass ëllëg ma dellu. te taxi driver la taxim la jaay dem rasula la mu doon bëre mu am prix contrat mana san nga ma ne ko booy naka yoon mu ne ma booba doon lay paas ëllëg ma dem lan ngay wax ak ndaw yooyu as Gambian su nga xam ne comme ni ko Thiam waxee ndaw yi ñun ñooy xóobu réew mi tey te am nañ opportunité ne yow as di directeur ndaw nga te tey ndaw yu bëri am na lu ñu mën a jàngee ci yow boo doon wax ak ñoom pour soppi seen xalaat ci li nga wax nii lu bëri Thiam mu ngi ko wax tey da ngay toog sa yaay ne la gis nga yow doomi diw ji man gënu maas sama xam nga fii li ñëw gënu maase ak yooyu yëpp tey ay concept ak mentalité yu ñuy am la waxtu bi jàmm nañu waaye dañ bëgg nga wax ak ndaw ñi strongly as the director kuy dund because niñ koy dundee noonu nga koy dundee yaay dem di éeg di ñëw déeta yi yëpp pour nga def ko foog nga ñàkk nelaw guddi pour am ko teg ko sa table bi pour indi ci saafara waaw jërëjëf maam lu may aidé ndaw yi mooy mun nañ koo make indi Gambia te ñu pare yëngatu si ay métier waaw képp ku nga xamante ne yëngatu nga si métier di nga tekki it may not be automatic it may not be immediately ñëpp ñu bari ñu nga xamante ne am nañ alal suñ la waxee fuñ jaar nga xam ne dafa métti waaw te yàlla ku nekk daf la binda sa wërsëg bi moo xam Europe la wala fii soo nekkee di nekk soo nekkee liggéeykat effort kat di nga am li nga war a am soo ñu bugg a tukki tamit tukki du lu bon waaye ñu meeg soo su ñoo dem ñu dem indi right way te kenn du ko forcer exactly tey rek li koy dëggal bu balaa maa ñëw fii final laa jógee ku nga xam ne moo daan 1 year mu ngi dem force dem na Tunisie jóge fa éeg ci moto daanu damm eventually last Wednesday la famille mu yëg ne dafa mujj a dee tey lañ ko defaral saraxi 7 days ci yoonu ginnaaw bi ñoom bu ñu demee bay egga bu leen boot bi di receive ñoom ñu doon daw pour dem ñooñu mu bokk ci mu lab ci biir géej gi mooy wane rek li ngay wax. exactly ak ñaareel tamit man daal mun naa la jox benn exemple suma benn collègue maa ngi koo jaalewaat sax brodaam dafa dem moom sax legally la doon demee because dem na ba Dakar war a board flight bi ñu ne ko ne flight bi dafa cancel ba ay ñetti fan ci kanam mu toog Dakar di xaar flight bi balaa mu dem yàlla def mu génn àdduna bañ indiwaat ko suul ko so sometimes tukki mun nga bëgg a tukki fekka bi lu gën si yow mooy nga toog si réew bi so kon nit ñi nañ gëm yàlla because ñun ñëpp religious people leen réew mi soo nekkut jullit christian nga jërëjëf te suñ diine daf ñu wax ne nañ gëm ne wërsëg yàlla koy joxe thank you sa wërsëg su jotee rek yàlla dina la ko jox jërëjëf even soo nekkoon si biir pax sax te dafa sa wërsëg su jotee yàlla dina la ko jox waaye nag foog nga try def ay efforts waaye nag buñ gëm ne rek tukki moo ñu siy génnee jërëjëf daal ko foog naa ne lu mu wax ñu ngi ko si gërëm di ko sant man tam fu maa tëjee rek ma tëjaale benn yoon mooy ne maa ngi mastawu ñi nga xam ne ñàkk nañ si seen bakkan di leen jaale parce que wax dëgg yàlla tey kenn bëggut sa doom jóg pour tukki ñàkk a bakkanam because loolu foog naa ne métit foofu la am ñaari double métit la ak tamit ñi nga xam ne dem nañ am si ay coono ñu indiwaat leen ñëw ñëpp ñu ngi leen di mastaw waaye ñun lu ñu wax as NPP supporters mooy ne suñ nguur gi ñu ngi def ay effort te jéego yooyu noonu président bi gis nga barkaati démba bu mu jógee Saudi am na agreement yi nga xam ne am na ko fa pour ñu gis ne Gambien si nga xam ne ñoo nekk Saudi ñu yokka leen pour ñu dem
ut foofu tamit seen wërsëg waaye ñu jaar si yoon bi nga xam ne foofu leen war a jaar comme directeur lu mu wax so nguur gaa ngay def ay efforts yooyu tamit foog nit ñi recognize ne nguur gaa nga koo def thank you dëgg la am na yu ñu war a yokka waaye nag nguur gaa ngay def li nga xam ne loolu lañ war a def jërëjëf Bojang 30 seconds sa kaddu yi maa ngi jërëm ñëpp maam is good discussion waaye ba léegi rek ñu ngi wax nguur bi ñu mu def a lot of work because suñu xale yi ñu ngi faatu ñu ngi ñàkk seen pakken and likely is because of gom bi te gom boobu noonu nguur moo ko war a génne si nit ñi and they are not doing the right thing to do that ak ubbi ay aussi nii ay factory ñawukaay ay yooyu noonu pour nit ñi mun a am fu ñuy liggéey loolu nguur moom na ko def te wax na ko def te wax dëgg yàlla. dinaa def all efforts pour ñu am ministry of education pour waxtaane yi nga wax na waaw trade again Mr Diouf amoon naa ko fi what you were here Mr Camara Mr Moussa Camara moo nekkoon suñu gan ci biir kër gi director of migration and Gambian diaspora ci biti tey dégg ngeen waxtaan bi mu jógee ministre of foreign affairs Mr Camara maa ngi lay santaat di la gërëm jaajëfal la xam naa ne commencé nañ ko fii waaye bëgg nañ di ko continuer ñiy waxtaan ak askan wi ñoom ñiy gindeeku ndax ñun loolu mooy suñu responsibility boo leen ñu ubbilee buntu yi saa su nekk dañ koy rafetlu ngir jëlee ci luy tax askan wi ñu mun a xam ne lii mooy li ñu leen sas ko dama koy wax yenn directeur yu bëri dama leen invite ñu ne ma non dafa guddi yenn saa yi ak yooyu so it's very unfortunate waaye rafetlu nañ ko jaajëfal nañ la sa ñëw bi ak teewaay bi ak li nga jot a leeral ci li nga xam ne mooy taxawaayu sa directorate. tamit kontaan naa trop si invitation bi. askan ñi ñu jégal ma olof bi baaxut. waaw. jërëjëf. thank you ñu sant leen gërëm leen jaajëfal suñ jigéen yu mën góor yi dégg ngeen ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi saa su nekk ñin ngeen di gis ci kanam ci caméra yi waaye liggéey bi ñu bëree nekk ci ginnaaw bu séeri ak tiimam bi ñoom tam ñu sant leen gërëm leen ñoo leen dig daje beneen ayu bés lay doon àllarba ci jotaay suñu réew ñu ñëw waxtaane réew mi na banko ak tolluwaay ci li gën a fës ci biir réew mi ñu ngi jaalewaat jaboot yi nga xam ne ñàkk nañ seen ay doom ci yoonu ginnaaw bi di ñaan tamit nag ndaw yi ñun ñëpp nañ am yaakaar rek ne suñ toogee ci biir réew mi mun nañ fi tekkee day métti yenn saay ñun ñëpp ñoo koy bokk di dund waaye nag faaw ñi am yaakaar ak yàqin rek gëm ne Gambia is the smiling coast of West Africa te dañ am hope ne suñ authorities yi ñoo war a def responsibility buy tax ñun ñëpp suñ yaakaar des fi jërë ngeen jëf